All right. Good evening, everybody. Thanks for showing up. This is the Behavioral Economics of Global Affairs. Essa é a disciplina, a economia comportamental de questões globais. I'm very happy to be here, and I would like to say that it is very, very exciting to me to have a full class like this. I got 30 people in this classroom. All right, this is really good. Very happy to have you all here. Julia, Milene, Cláudia, Michelle, Tayane, Zé Roberto. All right, very good, guys. So this is a kind of a different class, right? É uma aula um pouquinho diferente. Many of you have taken classes with me, and you probably know that I don't like to stress out my students. As disciplinas que vocês já fizeram comigo, se fizeram comigo, sabem que eu não gosto de estressar ninguém, principalmente meus estudantes. So, let me start this class by saying that you guys will have a good time here. This is not going to be like a stressful situation. Don't worry, it's going to be fun, okay? Here and there, you may miss something, but the first thing I want to tell you is that you guys can have subtitles for this. Please check out on the baseline of your screen there. Lá na parte de baixo da sua tela, tem uma partezinha que tem um quadrado escrito CC. Se você passar o mouse sobre ele, vai aparecer assim, ativar legendas. So that's what we can do. If you activate the subtitles, you're gonna see the little letters showing up there, and you're probably gonna have like an easier time to understand what I'm saying. Is it showing up? For me, it is. Can you guys see? All right. So it's showing up for you too, Juan. All right. So this is good, guys, because sometimes you may not get one or some of the words that I say. You may not understand completely the sentence. But if you have the subtitles, you can always check, like, let me see what exactly was that Luis was saying. So you can verify what exactly I said, and it becomes easier. But then again, this is optional. If you only use that if it is helpful to you. If you don't need it, don't worry. And you can always stop me. Please do, all right? It gets boring if it's only me talking here for the whole night. So I want to hear from you. Here and there, I'm going to stop and say, all right, what do you think about that? Say, Victor. Or what do you think about that, Aline? Please tell me. So here and there, we're going to do that, right? I want you guys to participate. And most of all, the most important thing here is that you guys practice your listening, all right? That's what we are doing here. We are not only learning about behavioral economics, we are not only learning about global issues, global problems, we are also practicing our listening skills, a nossa habilidade de ouvir em inglês, all right? If we don't practice, we lose it. Many of us, we have learned English in, previous years, in different moments of our lives, and we stopped using it. So we lose those abilities, okay? If we don't use it, they're gone. That's what we also are going to talk about, the brain is economical. We're going to discuss that too. A nossa mente, ela é econômica. Aquilo que a gente não usa, a gente joga fora, a gente esquece. Se a gente não pratica a nossa fluência em inglês, aí a gente perde.
E olha como a maquininha aqui de inteligência artificial fica louca quando começa a falar em português. As letrinhas que estão aparecendo aqui não tem nada a ver com o que eu estou falando. All right. So let me go back to English here because I don't want to torture any artificial intelligence, okay? My idea here is just to help you with the subtitles. You can activate or deactivate those subtitles whenever you want, okay? It's up to you if you want to keep them or if you want to stop them. So let me do this. I'm going to stop mine, and I want someone here to try and see if you can yourself activate the subtitles just for you. Se você conseguiu fazer isso, coloque um joinha aí para mim. Se você consegue individualmente ativar as legendas. Now, notice that when you do that, thanks guys, I can see all the thumbs up. Thanks. If you have done that, please notice that you can pick the idiom, all right? You can pick which language will be showing up there, okay? And if I'm speaking in English and you want to see the subtitles in Portuguese, you can do that too. A Tayane está dizendo aqui, não aparece tudo nas legendas. Yeah, sometimes we miss a few things. It is not like every single sentence that will show up perfectly there, all right? Here and there, you can miss some of them, okay? The artificial intelligence is not that smart yet. So sometimes they miss a sentence or two, or they miss a word or two. Now, notice that you can have the subtitles in English, as I'm saying, and you can see the correct words down there, but you can also activate this automatic translation. So when I speak in English, you can actually see the Portuguese version of what I'm saying. Então, pessoal, olha só, não hesitem em brincar com essas legendas aí, elas podem te ajudar, principalmente se você estiver inseguro ou insegura em relação à compreensão do meu inglês. Now, you guys have noticed that I am speaking slowly, and that's not because I'm stupid, and that's not because you are stupid. It's because we want to practice. So I'm going to be careful the way I pronounce the words, and hopefully I'm not going to make too many mistakes, okay? Because I'm not a native speaker, okay? I was not born speaking in English. I had to learn too. So here and there, I'm going to say something's wrong. Please forgive me for that. My excuse is this. What do you think is the most spoken language in the world? Qual que vocês acham que é a língua mais falada do planeta, do mundo? All right. I can tell you right away, it's a tricky question, okay? Tem uma pegadinha aí na pergunta. Qual que é a língua mais falada do planeta? Deixa eu ver aqui no chat o que vocês estão digitando. All right, so some people are guessing it is Chinese, it is Mandarin, maybe English. Some people could even guess Spanish. Well, none of that. Not Hindi, none of that. The most spoken English in the world is English as a second language. You see, we have more people who were not born in English-speaking countries speaking English than native speakers. A língua mais falada do planeta é o inglês falado por não nativos. That is my language. That's the group I'm part of, okay? So I'm not a native speaker. I'm one of those billions of people who can speak English, but
here and there, you're going to make mistakes. And it's okay. As long as we can communicate, as long as we can understand each other, that's fine. All right? All right, now, so let's start talking about our class. Please interrupt me if you have any questions, and please post things here in the chat box. I keep looking at it all the time, okay? I'm going to try and pay attention to it. And if you just want to make a comment, if you have a joke, go ahead and use the chat box. But obviously, you can also open up your mic and talk. A qualquer momento, pessoal, que vocês queiram, abram o microfone, me interrompam. Isso aqui não é para ser só uma pessoa falando. Usem o chat o tempo todo. Inclusive, é bom usar o chat, sabe por quê? Muitas vezes a gente fica com sono. São 8h30 da noite. Aí você vai se relaxando, porque a aula do professor Luiz é relaxada, é tranquila. Daqui a pouco você está cansado, está querendo dormir. So, you can write down here in the chat box in English, in Portuguese, in Spanish, even in French if you want, okay? Go ahead. Whatever idiom you prefer, you can use. But it's okay to use Portuguese too, okay? A Cândida, Chay Cândida está dizendo aqui, pode ter certeza que eu vou usar o chat. It's good to keep you up, you know? If you don't interact, this may get boring, all right? I don't think it's going to be boring at all. The topics I'm going to bring to you here, wow, they are fantastic, you know? This is the best class ever. We are going to discuss some of the most interesting aspects of nowadays, of our lives, okay? And all of them are very exciting. We're going to be talking to Nobel Prize winners here all the time. Toda hora a gente vai estar falando de algum ganhador de prêmio Nobel. Nós vamos falando de coisas assim, na ponta do conhecimento. And we have to discuss that, right? We have to access that knowledge. We can't only rely on textbooks, you know, like old stuff or things that are well established. We have to guess. We have to move beyond what we know at this point, right? Ask tough questions. So let me just give you an example of a tough question. When we're going to be able to end discrimination? Em que século da civilização nós vamos conseguir acabar com a discriminação? Discriminação racial, discriminação por idade, discriminação por classe social. Are we ever going to be able to overcome this problem, this challenge? So we have to ask those questions. And sometimes you go through college and you never discuss water, for example. And you may look at me and say, what? You're talking about water? And say, yeah, we have to discuss water. Water is a resource much more important than oil or than hydrogen or even CO2. And we don't talk about water enough. Well, it turns out that we have a big problem because the amount of water, drinkable water that we have, is going down. We are going to have to be more careful about the usage of water, right? So those are global issues. Those things have to be discussed here in Brazil, but also in Mexico, in Thailand, in Germany, all over the world. We have to talk about those issues. This is what we're going to do here. But here we're going to add like something a little bit different. We're going to talk about human behavior regarding those issues. Nós vamos tentar abordar essas questões sob a ótica da compreensão do comportamento humano. And for that, we're going to look at individual behavior, how one person acts. We're going to be talking about organizational behavior, how people behave in groups when they feel that they are part of an organization. And we're going to be talking about social behavior, like how a whole community establishes some rules
and everybody ends up learning and obeying those rules. So that is collective behavior. Yeah, we're going to be talking about individual, group, and social behavior regarding those global issues. All right, so this is what this class is about. Pessoal, repetindo em português, essa disciplina é para a gente praticar a nossa capacidade de ouvir em inglês. A gente tem que falar de questões globais, da atualidade, que muitas vezes não são discutidas em nenhuma outra disciplina do nosso curso. E a gente quer entender o comportamento humano em relação a essas grandes questões. Esse é o ponto. Nossa estratégia, vamos falar um pouquinho sobre comportamento individual, o que determina, o que limita mudanças de comportamento individual. Depois a gente vai falar de comportamento em grupo, comportamento dentro das organizações, dentro de uma empresa, dentro de uma organização como a Rural de Pernambuco, ou dentro de uma empresa privada, dentro do governo, agências públicas. E aí, por último, nós vamos falar sobre comportamento social, né, que uma comunidade inteira, um bairro inteiro, ou uma cidade inteira acaba compartilhando certas regras, certas visões de mundo, e aquilo fica evidente para quando um estrangeiro chega. All right. So this is what we're going to be talking about. Questions so far? Alguma pergunta até aqui, pessoal? All right, so you can see that my English is not that bad. It's not going to be that hard, right? You guys are going to understand this. And if you don't, you can always use the subtitles. And then you're still going to be practicing your listening abilities. But, as we move on, it's going to get easier and easier to understand me, okay? As long as we practice, as long as we really want to learn, we engage with this course. I love this word, this word. Quando a gente se engaja, a gente se envolve pessoalmente com essas questões, aí a gente acaba aprendendo de uma maneira muito mais prazerosa. Because it's not only work, it's not only study, it's not only to get a degree, it's actually something that we are interested in. Okay? Okay. All right, so far so good. Now, if you have come later, let me just go back here and make this explanation very, very clear, okay? This class, these sessions, all of them, they are going to be recorded, okay? And they are going to be available on YouTube, but only for us, okay? I'm not going to expose you anyway, all right? If you open up your mic here and if you ask a question, and the question being right, being wrong, being important, or sometimes silly questions, they show up. I ask silly questions sometimes. So if you participate, you are not exposed. It's not like people will laugh at you. It's not like, people will learn about you on social media. No, okay? You're not going to be exposed by participating on this. And our recording is for the single purpose that you guys can access it later. Após a aula, eu vou mandar o link dos vídeos no YouTube, não pelo e-mail, tá, Juan? Eu vou colocar isso lá no nosso SIGA, onde eu vou colocando todo o material. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o material lá no SIGA, tá? All right, so if you don't have access to SIGA, please let me know, because then you're gonna have to get the material some other way, probably by our WhatsApp group. So we do have this WhatsApp group for, quick messages. And we're gonna use mostly the SIGA, o sistema da universidade, to make the material available, all right? Let's do that. Let's go over there. I'm gonna share my screen here with you. And we're gonna take a look at that. All right, so let me log on here again. I'm going to
The behavior economics of global affairs. Now let me take a look at this as a student. Visualizar, não, alunos. Visualizar como aluno. All right, so this is what you see when you log on to your SIGA. You can see their first week of activities in Portuguese. Then it tells you what's going to happen, what is the origin of behavior economics, rationality of homo economicus, and we're going to be talking about the metodologia. And then you can see here, primeiro conjunto de fichas de aula. If you click that, then you're going to have another screen showing up, and then you can access. I'm going to show later to you what I'm seeing here, but you can do the same, okay? You can access SIGA at this point, and you can download the first set of class notes. Primeiro conjunto de fichas de aula, já está lá. You can also see down here that we already have activities for this Friday. So I'm suggesting more than that. I'm recommending you, no, more than that. I'm requesting that you guys watch a couple of videos as activities for this Friday. All right? But let me talk about this later, okay? Let me just take a look here and let's see what this class is about. Não está aparecendo o programa aqui não, visualizar o programa. Não é o programa, é o plano de curso, sorry. All right, there we go. So, if you click here on plano de curso, you're going to watch this here. What is the main goal of this class? The main goal is to analyze 21st century global challenges from a behavior economics perspective, to rethink and redesign public policies. Então, última instância, o que a gente quer é repensar e redesenhar políticas públicas que sejam mais apropriadas para lidar com aquelas grandes questões globais. We also have here specific objectives. So we want to work on concepts and tools of behavior economics. We want to introduce and apply many of those concepts and tools to analyze big issues. And we want to practice English. That's what we got, all right? Makes sense, right? All right. I think the letters are too small. Let me see if I can improve that. Not really, but yeah, not too bad. Okay, so what we're going to have here in our program, we're going to discuss rationality starting tonight, and bounded rationality. Then we're going to talk a little bit about biases and heuristics. This guy here, we have a translation for that in Portuguese. Quando a gente vai traduzir isso aqui para português, fica heurísticas. Só que ninguém sabe o que é heurísticas. Heurísticas são atalhos, regrinhas de bolso que a gente mantém na nossa mente para, às vezes, encurtar um raciocínio. Okay, so we're going to talk about that. Then we're going to discuss the prospect theory. It's incredibly important in behavior economics. And we're going to talk about nudge theory, how to help people making better choices for themselves, not for me, not for a company, but how to help people making better choices. Nudge theory. A gente vai traduzir nudge para português, fica empurrãozinho. Empurrãozinho para as pessoas fazerem melhores escolhas para elas mesmas. All right. Then we're going to move to organizational behavior. We're going to talk about ethics, questões morais e éticas dentro de contextos organizacionais. And then finally, we're going to be talking about thinking socially, how we end up not only behaving like everybody else, but many times we end up thinking like everybody else, all right? And we're going to go over many issues like prejudice and discrimination, an aging society,
health behavior, climate change, discrimination I have talked about, prejudice and discrimination, extreme poverty, consumerism and debt. So, I mean, it's lots of fun. We're going to be talking about lots of interesting stuff, okay? All right. Now, let's understand how this thing is going to work. We have 2 moments every week. We have this moment, we call it atividade síncrona. Atividade síncrona significa nós todos aqui na mesma sala online, tá? Toda quarta-feira a gente vai estar junto aqui por 1h40, 1h30 mais ou menos. So we're going to discuss issues, we're going to go over the class notes, we're going to ask questions. Sometimes we're going to work together. In a few minutes, I'm going to split the class in groups. And we're going to give you guys some tasks, some things that you're going to discuss. Então, às quartas-feiras, gente, nós estamos aqui ao mesmo tempo, atividades síncronas. Nas sextas-feiras, vocês também têm atividade, mas ela é assíncrona. Cada um faz a hora que quiser. Se alguém quiser fazer de manhã, quem quiser fazer no final da noite, quem quiser fazer no sábado, você fica livre para fazer. Mas aquela atividade existe. E você tem realmente que cumprir. Come on, Luiz, how can you check that? Como é que você vai conferir se a gente fez ou se a gente não fez? Well, it turns out that we have this evaluation procedure that will make sure that you go over all the material that we share. Então, a nossa forma de avaliação da disciplina vai garantir que você assistiu os conteúdos que a gente pediu, tá? All right, so please prepare yourself for 2 different moments every week. On Wednesdays, we are here. We're going to be talking live, looking at me and asking questions and participating, all right? But on Fridays, nas sextas-feiras, no, I'm not going to be around. You guys will have some tasks, and you're going to have to go over them. Sometimes it's going to be reading some stuff. Some other times it's going to be watching some videos. Sometimes it's going to be even watching a movie. Vai ter atividade sexta-feira que eu vou passar para vocês para assistir um filme. Não é um vídeo de YouTube, não. É um filme mesmo. Eu vou falar, eu quero que vocês assistam esse filme. All right? So those are classroom activities, but you guys have to be responsible for those. You guys will have to make sure that you are learning, that you are going over all the material, okay? All right, so how can we evaluate a class like this? Então, pessoal, a avaliação para uma disciplina como essa não é igual à prova de VA que você faz na sala de aula. So it's going to be a little bit different, right? So how is that? How it's going to work? Well, it's going to be like this. Every other week, I'm going to submit to you a list of exercises. They are forms, electronic forms, Google Forms, okay? A cada 2 semanas, semana sim, semana não, vocês vão receber uma lista de exercícios num formulário eletrônico. And then, on those exercises, I'm going to ask about things that we discussed in class. I'm going to be talking about some material that I suggested or indicated for your attention. And you're going to have to answer that form with a due date. Vocês vão ter que obedecer lá a data de submissão. Eu vou falar assim, pessoal, está aqui a lista de exercícios, vocês têm até a segunda-feira da próxima semana para submeter a resposta. Now, most of the times, I'm going to include at least one weekend in the middle of the period for you to answer those questions, okay? Eu sempre vou colocar, tipo, um final de semana entre o momento que eu lancei a lista e o momento que vocês têm para submeter a resposta. Que aí,
mesmo que tua semana tenha sido caótica, chega lá no final de semana, você encontra um tempinho para trabalhar, tá certo? All right, so, okay. So this is going to be the evaluation. But wait. So every other week, so a cada 2 semanas vai ter uma lista? São quantas listas? All right, so let me explain this. It's not hard. It's going to be like this. As soon as we get 4 lists of exercises done, as soon as we have 4 lists of exercises done, I'm going to check which one you got the lowest grade. And then I'm going to drop that. And the other 3 of them, I'm going to average them out. And that's going to be the grade for your first VA. Deixa eu explicar isso em português, porque esse é um detalhe muito importante, tá? Na hora que a gente completar 4 listas de exercícios submetidas, eu vou pegar lá, por exemplo, Eduarda, falo assim, olha aqui, Eduarda, deixa eu ver, dessas 4 listas aqui, você tirou a menor nota na segunda. Jogo ela fora. Aí eu vou lá e tiro a média das outras 3. Fala assim, pronto, essa é a nota da sua primeira VA. The same thing is going to happen in the second half of the class. We're still going to have 4 lists of exercises. I'm going to check which one, every person, I'm going to check which one here you got the lowest grade. So I checked here, Cláudia. Cláudia, eu vi aqui que você, a sua menor nota entre a quinta, sexta, sétima e oitava foi a 7ª. Eu jogo fora aquela nota e tiro a média das outras. This is going to be the grade for segunda VA. All right? Now, the questions I can see here in the chat is this. As listas devem ser respondidas em inglês? As respostas vão ser em inglês? A pergunta é em inglês? All right, so I have good news for you. All the questions are presented both in Portuguese and in English. Todas as perguntas vão ser apresentadas tanto em português e em inglês. A maioria delas vai ser de múltipla escolha. Cada opção vai estar escrita em inglês e em português. So, you don't need to know English to get a good grade, ok? Cada pergunta vai estar bilíngue, tanto o enunciado como as alternativas. Então, você pode ler em português, você pode ler em inglês. I'm not checking your English. I'm checking if you learn the material. All right? All exercises will be bilingual. Don't worry about this, okay? Now, I said that 90% of the questions will be multiple choice questions. Yeah, that is true. But if, for any reason, you end up having like terceira VA or VA final, now on those cases, it is very likely that you're going to see open questions, ok? Para as listas de exercícios, praticamente todas elas são questões de múltipla escolha. Mas se alguém ficar para a terceira VA ou para a VA final, aí vai ter, nos formulários eletrônicos, vai ter perguntas abertas, em que vocês vão ter que escrever a resposta. Pode ser em português, pode ser em inglês, pode ser em alemão, pode ser em francês. Mas vocês vão ter que escrever, redigir uma resposta, tá? All right. Questions about these evaluation procedures? Alguma pergunta sobre os procedimentos de avaliação, pessoal? All right, I can see here in the chat, it looks like you guys are fine with that, right? Bilingual exercises, well, it's not too bad. You're going to see, it's quite easy, actually. Pessoal, eu não deveria falar isso, mas eu sempre falo. Essa é uma disciplina fácil. Não é difícil passar nessa disciplina, é muito fácil. Because we don't want to make things hard here. This is not like calculus or something. This is something that we want to practice your English, your ability to see bigger problems, to think about the planet, to think about civilization. This is our goal. I'm not here checking if you have absolute
knowledge of a theory. That's not the point. The point is to expose you guys to reflections, make you think, right? That's the most important thing here, okay? All right, so let me go back there to the plano de curso. Let's see if there's something else that I want to say. Yeah, then some explanations here about how your grade is calculated, uh, the dates that we have, and I had to set those dates here, primeira VA, 8 de maio, 10 de julho. Those are not true, okay? I had to submit those dates because the system requires them. But as I explained to you, we are not going to have one day of test, right? So we're going to have tests all over the classes, right? All over the period we are studying together. Então, lá no plano de curso, gente, você vê essas datas para a primeira VA, segunda VA e tal, isso aqui tudo é bobagem, tá? Nada disso aqui é real. É só porque o sistema exige que eu coloque datas. Mas a gente vai fazer a avaliação continuada com essas listas de exercícios. All right, now, if you ask me which is the most important reading for this class, I would say, well, the class notes are pretty fine, but sometimes you want to go deeper. And then I would suggest taking a look at this thing here, Guia de Economia Comportamental e Experimental. Yeah, that's it. It is in Portuguese. And this guide, you can download it for free on the internet. And it's not like someone stole the book and offered to you. It is actually free, okay? Isso aqui é uma tradução autorizada. A sua distribuição gratuita foi autorizada pelos autores. Então você pode chegar lá e fazer o download desse livro. Basta colocar esses termos aqui, ó, Guia de Economia Comportamental e Experimental, na barra lá do seu buscador, vai aparecer o link para esse livro e você pode fazer o download gratuito, tá? Now, you can also check something else here. There are some books you can look at Minha Biblioteca, and you can take a look at them. But basically, this is it. Let me see if you guys have a question about this plano de curso. Alguém tem alguma pergunta? Ó, a Aline já pegou o link ali para vocês, danadinha. A Aline é rápida. Já botou aqui no chat o link do livro para vocês. Obrigado, Aline. Now, let me ask you if you guys have a question up to this point. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida? Pode ser em português, pode ser em inglês, pode ser alemão, pode ser pelo chat. All right, good. Thanks, Cláudia. Até o momento, nenhuma dúvida. Natália também dizendo nenhuma dúvida. Well, looks like it's easy, right? It's not a big deal. Let me tell you a story, Like 7 years ago, I decided to create this class. So I went to my bosses and I said, I want to teach in English. And they said, no, you can't. And I said, why not? And they said, no, you can't because, oh yeah, English is only for graduate classes. Como é que é? Disciplina em inglês só na pós-graduação? Yeah. Say, okay, come on. So explain to me, where is that rule? Let me see that written somewhere. Is there some place saying it is prohibited to have a class in English for undergraduate school, for undergraduate courses? Perguntei assim, onde é que está escrito que eu não posso lecionar uma disciplina em inglês para graduação? Aí eles falaram assim, well, it's not written anywhere. Não está escrito em lugar nenhum. Eu falei assim, então eu vou ensinar essa disciplina em inglês. So I created this discipline and sent to them and said, I want to teach next semester. So someone big shot there in the university administration called me
called me and said, "Okay, Luiz, let's talk." Então, eles me chamaram lá e falaram, olha só, Luiz, você pode lecionar inglês, mas é o seguinte, se você criar essa disciplina em inglês, você vai ter que criar a mesma disciplina em português. Okay, let me be straight about this. I told them, I can even create the same course in Portuguese, but I'm not teaching it. I'm going to teach in English. And they say, it's okay. Don't worry. As long as you create both, you can teach in English. So I said, all right, let's do that. And they said, but come on, Luis, be honest with you here, okay? Nobody's going to show up. All right, let's see. And then they said, you know what else? And even if somebody shows up, people will, they will fail your class. All right, let's take a look at that. Então me disseram que ninguém ia se interessar pela disciplina, me disseram que as pessoas iam reprovar na disciplina, e me disseram que as pessoas podiam até processar a universidade. So, all right, so let's see about that. Well, it turns out that nothing like that happened. The majority of people show up to this class. They don't give up. They stick around till the end. 90% of the people get A's and B's, and they go happy with their grades. Here and there, you have someone who, for some personal reason, doesn't participate. But most of the guys here and girls, you guys get good grades and you have a good time. At least that's what you tell me, okay? A maioria das pessoas sai daqui falando assim, putz, adorei essa disciplina, foi ótimo. So that's what we are going for, okay? All right. Now let's do this. Let's practice a little bit here. What I'm going to do right now, I'm going to split the group of us in small groups, and I want you guys to talk to each other, okay? I want you guys to introduce yourselves, say what you're doing, what you like, or something like this, what's your name, and try and answer one question, okay? What exactly is behavior economics? Que danado que a gente tem essa ideia de economia comportamental? Que danado é isso? É parte da economia? É uma coisa mais da psicologia? What exactly you think it is behavior economics, okay? That's the question I want you guys to discuss. But then again, let me explain to you what's going to happen right now. I'm going to split this group in subgroups, okay? Let me see here where it is. Oh yeah, it's here. Okay. Salas temáticas. All right, let's make these groups like 3 people each, okay? So as soon as I create the groups, you're gonna have a message saying you are supposed to join room something, okay? Vai aparecer uma mensagem para você dizendo que você tem que se juntar a uma determinada sala. Ver se eu coloco aqui 11 salas de 3 pessoas. Yeah, that's good. All right. And I'm going to give you guys, 10 minutes to talk a little bit, okay? So after 10 minutes, your subgroup will close down and you're going to go back here, okay? All right, so please respond to the message that's going to show up on your screen right now. Então, clica lá no botãozinho para você juntar-se a uma subsala, e aí vocês vão conversar entre vocês que danado é economia comportamental, tá? Se apresentem, saibam um pouquinho da vida aí de cada um, fala de qual curso que vocês são, qual nível que você está no curso, e discutam um pouquinho o que é economia comportamental. A sala vai aparecer a mensagem para vocês agora, tá? Acabei de autorizar aqui. Vamos lá, pessoal. Aderindo às salas, por favor.
Professor, Oi, posso falar? Uma pode dúvida. sim. A gente tem que acessar através do cigarro, não é? Depois. Agora você vai só entrar nessa salinha aí para conversar com o seu colega. E como que eu faço para entrar? Apareceu uma mensagem para você? Não, por onde? Pelo e-mail? Não apareceu a mensagem para nenhum de vocês, não? Eu acho que pelo celular não Ah, não, peraí. aparece. Desculpa, eu tenho Não, que abrir professor. aqui, ó. Vai abrir agora, desculpa. Abrir as salas. Agora apareceu. Pode ir aceitando aí que vocês vão para salinhas individuais. Beleza. Muito bem, muito bem, muito bem. Opa, Gabriel, Milene, Yasmin, apareceu a mensagem para vocês aderirem a uma sala? Apareceu Apareceu. aqui, professor. Beleza. Tinha ninguém na minha sala, professor. É Tava. mesmo? Peraí, deixa eu ver se eu consigo te adicionar para uma outra sala. Só um minutinho. Falei. Acho que tem um jeito aqui, mas eu não lembro como é que faço. Deixa eu lembrar aqui. Editar salas. Isso. Aí, Gabriel. Cadê? Gabriel. Ah, tá dizendo que você tem uma sala, mas que tem duas Tá pessoas que na não. sala 4. Isso. Tá vazia. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver. Ah, a Leiliane tá aqui de volta. Ela vai para a sala com você. E a outra pessoa é um tal de Zark Perucci, que desconectou. Leiliane, tá aparecendo aí para você uma mensagenzinha para aderir à sala? Tá no microfone mudo. Seu microfone tá fechado. Eita, agora ela fechou, foi tudo. Ela saiu também. Espera aí que ela vai voltar. Gabriel, tenta entrar lá na sala, por favor. Qualquer coisa você volta de novo. Só um minuto, professor. Tenta.
Eu vou colocar vocês dois numa outra sala, tá? Tá bem, professor. Prontinho. Vou apertar aqui para salvar, aí vocês vão receber o convite. Pronto. Opa, Thiago, tá me ouvindo? Tudo bem, pessoal? Concluíram lá a conversa? Tá certo. Maravilha.
Muito bem, pessoal. A turma deve estar voltando dentro de um minutinho. All right, everybody. How did it go? It's okay, professor. All right, good, Gabriel. Glad to hear. Everybody met someone new? Todo mundo conheceu pelo menos uma pessoa diferente, uma pessoa nova que não conhecia antes? All right, this is very good, guys. Thanks. Thanks for participating and to meet each other, This is one of the wealths of a university. Uma das melhores coisas, uma das grandes riquezas da experiência universitária é a gente conhecer outras pessoas. Algumas das pessoas vão acabar sendo seus melhores amigos ou amigas. Eu tenho até hoje amigos que eu guardo com muito carinho, são meus amigos até hoje da época da faculdade. All right, so let me hear from you what you guys think is behavior economics. Ó, a Amanda está comentando aqui que conheceu gente de outros cursos. Legal. O que vocês colocam aí no chat ou abrem o microfone? Se alguém quiser abrir o microfone, levanta a mãozinha só para eu saber a ordem. Mas pode pôr pelo chat também. Pode falar um pouquinho, Gabriel. A palavra está contigo, você é o primeiro. Em português ou em inglês, professor? As you wish. If you prefer in English or Portuguese, go ahead. Okay, let's go in English then. All right. We have discussed about behavioral economics, and we believe that it studies the habits, emotions, and experiences from the human behavior. So, like words, we believe it's that. Yeah, this is cool. Oh, come on. You guys didn't check in the internet, right? This was like your own talk, right? Of course. Yeah, of course. All right. Because it is so good. I'm sorry, I had to ask. Yeah, we're going to talk about habits. We're going to talk about behaviors. We're going to talk about some regularities, things that happen quite often and in different places. Quem mais, pessoal? Gostaria de completar essa explicação aí que o Gabriel contou do grupo deles. Pode falar, Juan, por favor. Pode falar em português, inglês, alemão, do jeito que você preferir. Opa, boa noite, professor. Boa noite, Boa pessoal. noite. Não, no grupo que eu estava com o Vitor e José, concluímos que a análise do comportamento, principalmente voltada ao estudo e análise do indivíduo, sua tomada de decisão, mas que também pode ser explorado para encontrar padrões e tendências no comportamento humano que leve à tomada de decisões de mercado, que sejam mais compatíveis e até lucrativas. Muito bom, muito legal. Juan, essa explicação de vocês vai muito na linha que a gente vai discutir logo nas primeiras semanas. A gente vai tentar distinguir entre o estudo do comportamento para ajudar a decisão e o estudo do comportamento para ganhar dinheiro, que são duas coisas completamente diferentes. All right, very good. Antônio, I think you are next. Go ahead, please. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, eu quero dar uma definição aqui que faça jus ao nosso grupo, né? Toco Michel e Axa, que a gente começou discutindo sobre o que não é a economia comportamental. E, na verdade, a gente pôs em contraste tanto a economia comportamental como a microeconomia tradicional, a noção do Adam Smith de consumidor, a teoria do consumidor implícita dele, né? De ações que são consistentes, né? Então, na teoria clássica, acho que até na neoclássica, em certa medida, você tem a noção de um consumidor com decisões totalmente consistentes. Já a economia comportamental, ela vai de encontro, né? Você tem um consumidor que não é totalmente consistente, que ele é influenciado pelo seu comportamento, né? Afinal, o homem, ele participa de um gênero maior que ele, né? Tem uma animalidade. Então, ele está submisso, de certa forma, a essas paixões, a sensibilidade, né? A sensitividade dele. Então, acho que seria bom definir a economia comportamental como um estudo do homem em relação ao seu comportamento aplicado à ação econômica, né?
Excellent. Very good, Antonio. Thank you very much. The main point here, the main takeaway out of your explanation is that we are talking about the human aspect of decision making. A gente está falando de aspectos que são humanos na tomada de decisão. Que aí, às vezes, não são aquilo que o livro-texto lá da economia neoclássica prevê. É aquela racionalidade pura, aquela objetividade, tomada de decisão sempre muito consistente, foi a palavra que você usou. Yeah, we are not that consistent in reality. So it is an attempt to have a more realistic view of human behavior, more realistic than the traditional economic theories. Muito bom ponto. Alguém ainda tem mais alguma coisa para contribuir? Já estou bem satisfeito aqui com as explicações que foram dadas, mas tem mais algum aspecto que vocês gostariam de adicionar? All right, guys. I'm going to use all those ideas and I'm going to bring them back as we move further and understand exactly behavior economics as it works, what it proposes, what kind of solution it brings to us, okay? We are going to go back to those definitions very soon. Now, we are almost done for tonight. Let me just show you a little bit of the slides that we have prepared for this couple of weeks, okay? Just a second. Let me find them up here. I have 1,000 different screens open in my computer, as you guess. So there we go. Yeah, it is here. So let me share that with you in a second. There we go. All right. Please confirm to me that you can see this green screen saying the behavior economics of global affairs, my name, and this huge logo of UFRPE. Can you see that? Tá todo mundo vendo isso, pessoal? Tá, né? Tô vendo os joinhas aí. All right. So, let me start by asking you this question. You guys know what it means, examine sagis? Essa frase aí que tá no logo da Rural, todo mundo sabe o que significa examine sagis? Ó, tô vendo várias pessoas com o dedinho levantado aí. Explica para mim no chat, ou então abre o microfone aí alguém, por favor. O que quer dizer examine sagis? Yeah, Eduardo is saying something about sowing the seeds. Gabriel is not sure. Well, it turns out that examine sagis in Portuguese would be a colheita conforme a semeadura. A gente planta conforme colheu. A gente planta aquilo que colheu. Ou colherás aquilo que plantou. All right, so I like this expression when we understand it has the word how and not only what. You're going to reap what you sow, but in the best translation would be you're going to reap as you sow. You see, depending on how careful, how dedicated you were, then you're going to get the fruits from it. All right, so this is the meaning of our logo, our message, okay? All right, but then again, this is behavior economics. Let's drop a little bit the discussion about Rural, and let me show you something very interesting before we finish this class tonight, okay? Take a look at this. This is the subscription conditions for one of the most important magazines in economics, The Economist, ok? Para você assinar ter uma assinatura da revista The Economist,
Alguns anos atrás apareciam essas condições assim. And the question is, which one would you prefer? So let's have a look at this, okay? If you have only the web subscription, you can only access the magazine online, then you have to pay $59, all right? If you want a printed copy sent to your address, right, you can use physically the magazine, well, then you have to pay $125. But then there is this strange third option saying, if you want to get both, you're going to have to pay $125 too. Então, olha só, gente. Parece meio estranho, mas era isso que estava lá. Se você quiser a assinatura online, $59. Se você quiser a cópia impressa na sua casa, $125. Se você quiser os dois, $125. Doesn't make a lot of sense, right? It looks like a crazy third option. Well, it turns out that when those options were offered, 84% of the people would take the second one. Okay, so this was going on. It worked. Some people may look at this and say, well, this is just a clever marketing technique, right? All right. So here comes this guy called Richard Thaler. Have you guys heard about him? He's a Nobel Prize winner in economics for his contributions in behavior economics, okay? So here comes this guy, and he sends a message to the magazine and say, please explain to me what you guys think is going on. Então imagina só, você está lá fazendo a gestão da revista, recebe uma carta de um economista famoso, americano, e o cara está falando assim, por que vocês estão oferecendo essas três opções? Me explique qual que é a ideia. And then the magazine guys got scared and they said, well, we don't know exactly what's going on, so let's just change it. Maybe this guy is going to sue us and, I don't know, take us to court. Let's just change it, okay? And then they simply changed the scheme. They said, all right, now you only have two options. If you want to get the web version only, $59. Second option, if you want to get both, $125. As they changed the set of options, it turns out that people reacted to it. Now, 68% of the people only got the first option, only got the web version of the magazine. So you may look at this and say, what's going on here? Quando eu tenho três opções, eu vou lá e escolho a terceira. Quando eu tenho duas opções, eu vou lá e escolho a primeira. Mas nessas duas opções, tem a primeira e a terceira. Por que danado, quando tem uma segunda opção que ninguém escolhe, eu sou levado a optar pela terceira? What do you guys think about this? How can you guys explain that to me? Ó, a Aline tá dando um chute aqui, falando assim, é o sentimento de vantagem. Ó, mesma coisa, Michel, tá pensando assim, não, é porque tem uma vantagem, você tá ganhando duas coisas em vez de uma só. Can you guys understand that the second option was never chosen by anyone? Never. So, actually, what we always had is two choices, two options. But somehow, when you introduce this absolutely worst option, people change their preferences. A pessoa está dizendo assim, você tem a sensação que sai num lucro induzido. All right, this is fun, isn't it? Now, let me tell you guys, this thing was not supposed to happen. If we were optimizing creatures, if we were completely rational,
this thing would not happen. If you ask a computer these two questions, well, it will either take the first one always, or it will take the second one always. Because the second option is never chosen by anyone. It's clearly worse than all of them. So it shouldn't matter. What I'm trying to show you here is that with this simple example, we can see that human rationality, it's not the perfect rationality that we expect machines to have, ok? A ideia de uma racionalidade pura não é a racionalidade humana. But be careful, Aline, we are not saying that people are not rational, okay? We are not saying that. Please, please, don't leave this class telling everybody that Luiz Maia said people are irrational. No, 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 that's not what I said. Please don't. A Amanda está dizendo aqui, não sei se o senhor já viu a nova moda do Girls Math. No, I have no idea what you're talking about, Amanda. If you want to send me over the WhatsApp group, I want to take a look at it. É uma modazinha que virou trend no TikTok, que as pessoas falam, as mulheres normalmente falam, como basicamente as coisas saem de graça, sendo que não saem de graça. Ah, tá. Então, isso aí que o senhor falou da primeira, da segunda e da terceira opção, a terceira opção custa a mesma da segunda. Então, é como se eu estivesse comprando a terceira opção, uma coisa ali, que seria a web, estaria vindo de graça, porque é o mesmo preço da segunda. Então, eu vou pender para o que eu estaria ganhando de graça, basicamente. Yeah. All right. This is great. I didn't know that. So you have people saying, believing that you're gaining something, right? And it's an illusion. You guys can see that, right? What we have here is kind of an illusion. The magazine is exploring some of our weaknesses, the weaknesses of our brains. Então, o que nós temos aqui, gente, é um caso clássico de uma empresa explorando uma fragilidade do nosso raciocínio para ganhar mais dinheiro. Now, if you think about this is not exactly what behavior economics is about. What we're talking about here is marketing, and it doesn't help people. So some people learn these things to get more money, but that's not the purpose of behavior economics. It's not to explore people. It's not to take advantage of people. That's not what we are here trying to do. Eu posso garantir para vocês, pessoal, eu não vou ensinar para vocês como se dar bem em cima dos outros. Não é isso que você vai aprender aqui. Se você veio para essa aula achando que aprender isso, já vou te dizer logo, vai se frustrar. What we want to do here, it's exactly the opposite. We want to help people making better choices for themselves. Not for me, not for my company, not for the government. To help people make better choices for themselves. That's what behavior economics is about. A Tayane está falando assim, ó, a pessoa deveria comprar o que precisa, mas vendo esse combo vai ser induzida a levar os dois. O Fabiano está dizendo que é impulso. A Amanda concorda. O Antônio Felipe está dizendo, acho que tem esse exemplo naquele livro As Armas da Persuasão. Exactly, yes, we have that too. Seria de alguma forma antiético? Yes, it is anti-ethical. Yes, it is immoral to do so. And we have to learn this. We're going to discuss this from a moral perspective, guys. We don't want to teach you the persuasion techniques. That's not what we're going to do. But we're going to help you identifying them. You guys will learn how to identify them. And you're going to see them all the time in your daily lives, okay? But our purpose, our goal here is not to teach you how to explore people.
what we're going to try to do is how you can help people making better choices for themselves. Not for me, not for my company, not for my government. Okay? All right. Now, it's already 9:38. I'm going to stop sooner here tonight. I'm going to stop recording here, and I'm going to be available for a few more minutes if you want to discuss something to me, ask any questions, in a more like informal way. Okay? So if you guys will, I'm going to stop recording here. Thank you, guys. I'll see you next time.